সবাই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত? আর ইউ অল রেডি ফর দ্য এক্সাম? আর ইউ অল রেডি ফর দ্য এক্সাম? সবাই নিজেদের ব্যাগ বাইরে রাখো। এভরিবডি প্লিজ কিপ ইউর ব্যাগ আউটসাইড। এভরিবডি প্লিজ কিপ ইউর ব্যাগ আউটসাইড। সবাই বইগুলো ব্যাগে রাখো। কিপ ইউর বুকস ইনসাইড দ্য ব্যাগ। কিপ ইউর বুকস ইনসাইড দ্য ব্যাগ। সবাই রোল অনুসারে বসো। এভরিওয়ান সিট অ্যাকর্ডিং টু ইউর রোল নাম্বারস। এভরিওয়ান সিট অ্যাকর্ডিং টু ইউর রোল নাম্বারস। এবার বসো যাতে আমি তোমাদের নাম ডাকতে পারি। প্লিজ সিট ডাউন নাও so that I can check your attendance. Please sit down now so that I can check your attendance. এখানে কে উপস্থিত নেই? Who is not present here? Who is not present here? আমি প্রশ্নপত্র দিতে যাচ্ছি। I am going to distribute answer sheet and question papers. I am going to distribute answer sheet and question papers. আমাকে উত্তরপত্র স্বাক্ষর করতে দাও। Let me sign your answer sheet. Let me sign your answer sheet. এখানে নিজের ক্লাস লেখনি কেন? Why did not you mention your class here? Why did not you mention your class here? এখানে কিছু বানান ভুল আছে। Here is some spelling mistake. Here is some spelling mistake. এত ভুল কেন করছো? Why are you doing lots of mistakes? Why are you doing lots of mistakes? এটা তোমার পরীক্ষার খাতা। This is your exam sheet. This is your exam sheet. এটাকে ঠিক করো। Make it correct. Make it correct. কথা বলে সময় নষ্ট না করে নিজে ভেবে লেখো। Don't waste your time on whispering. Instead of that, think and write. Don't waste your time on whispering. Instead of that, think and write. তুমি ওদিকে দেখছো কেন? Why are you looking there? Why are you looking there? চেঁচিও না, আমাকে চেক করতে দাও। Don't shout, okay? Let me check first. Don't shout, okay? Let me check first. এটা ভুল ছাপানো হয়েছে। It is misprinted. It is misprinted. তুমি পেছনে কেন দেখছো? Why are you looking behind? Why are you looking behind? ঠিক করে বসো। Sit properly. Sit properly. কারো কি অতিরিক্ত পৃষ্ঠা লাগবে? Does anyone want an extra sheet? Does anyone want an extra sheet? বাচ্চারা, তোমাদের সময় অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে। হাতের লেখার গতি বাড়াও। Children, your half time is already over. Speed up your handwriting. Children, your half time is already over. Speed up your handwriting. এবার সবাই লেখা বন্ধ করো। Everyone stop writing. Time is over. Everyone stop writing. Time is over. তোমাদের উত্তরপত্র নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। It is time to collect your answer sheet. It is time to collect your answer sheet. কেউ নিজের জায়গা থেকে নড়বে না। Nobody will move from your places.
Nobody will move from your places. তোমাদের পরবর্তী পরীক্ষার জন্য শুভকামনা রইল। Wish you all the best for your next exam. Wish you all the best for your next exam. তো এই ছিল আজকের ক্লাসরুম রিলেটেড কিছু ইংলিশ সেন্টেন্স। আশা করি আপনাদের ক্লাসটি ভালো লেগেছে। ক্লাসটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। থ্যাংক ইউ।